Good morning, everyone. Thanks for being here. My name is Ricardo Romero-Morales. I'm a lead public information officer with the County of Santa Clara. Today, we'll be making an announcement regarding antigen test. And our speakers for today are Megan Doyle, Deputy County Executive of County of Santa Clara, Dr. Jennifer Tong, Associate Chief Medical Officer for the Santa Clara Valley Medical Center, and Supervisor Cindy Chavez from the Santa Clara County Board of Supervisors. We will begin this press conference in English. We will then take questions from the media. After that, we'll transition into Spanish, Chinese, Vietnamese, and Tagalog from the podium. Without any further ado, I welcome to the podium County Executive Megan Doyle. Good morning, everyone. My name is Megan Doyle, and I am a Deputy County Executive here at the County of Santa Clara. I was privileged enough to oversee the team of county departments that was able to acquire and plans to distribute antigen tests directly to the public and with our community clinics and our community partners. I am very, very excited to announce today that starting tomorrow, 60,000 at-home antigen tests will be available for direct distribution through 4 drive-up sites over the next week. We will be booking appointments for these drive-up sites at sccfreetest.org, the same way that we already book appointments for the county testing program. Through this system, 15,000 appointment slots will be available, and each individual will receive 4 tests per appointment. This is an incredible lift that is once again proving that the County of Santa Clara is committed to stepping up in incredibly challenging times. And in this case, really trying to get a scarce resource, which is the at-home antigen test kits. These were purchased by the county through iHealth, and they, through the leadership of our Board of Supervisors and our county executive leadership team, who saw this need with the coronavirus still very high in our community and recognizing how difficult at-home tests are to procure. Our procurement team was able to secure these tests, and we are working rapidly to get them out into the community very quickly. So with that, I am going to turn it over to Dr. Jennifer Tong. Good morning. I'm Dr. Jennifer Tong, Associate Chief Medical Officer for Santa Clara Valley Medical Center. Well, we are starting to see a decrease in the Omicron surge. It is important to know that our prevalence of circulating COVID virus in the community is still very, very high. At-home testing is another tool in our toolbox to help us fight the ongoing surge, to help keep our community safe and healthy. The at-home antigen test kits that the county will start distributing will be helpful for multiple reasons. They can be used by people who've recently tested positive for the virus and who've met criteria for leaving isolation based on CDC guidelines, but may need a negative test to do so. In that situation, the type of test they need is not the PCR test, which we provide at most healthcare organizations and at our county-operated testing sites. Those PCR tests continue to pick up dead virus particles for many weeks, sometimes even months. The preferred test for that is an antigen test, which is the type of test in these at-home kits. Another reason why someone might seek an at-home antigen test kit is if they've had symptoms or an exposure and there's a delay in obtaining a PCR test or a result. An at-home antigen test might help them get a faster answer and is particularly helpful if the result is positive, in which case they know it's now time to stay home and isolate. The county's distribution of these at-home antigen test kits will operate in the same way that we have offered appointments to the public for PCR testing for the last year and a half. Through sccfreetest.org, someone can click on the button that will take them to the scheduling website.
after which time they put in their information, answer some basic questions, and then receive an appointment date and time to drive through a specified location and pick up the 4 tests allocated for them. They will need to bring proof of that appointment at the time of pickup. This is not the only way that we're distributing tests to the public. We recognize not everyone has access to a computer, and not everyone might receive this information today. So we have a multifactorial approach, working with community-based organizations, working with teams who go door to door in our at-risk communities to ensure that we have an equitable distribution to those who are most in need of these tests and might have the most difficulty obtaining them. We continue to offer robust PCR testing capabilities. In fact, our county-operated sites have increased their capacity even further this week. Up to a total of 9,000 appointments are scheduled today alone. We continue to offer testing with PCR 7 days a week, with over 8,000 tests each weekday and over 5,000 test appointments each weekend day. And this is in addition to the testing that's provided by other healthcare providers in our county, as well as commercial at-home tests that are becoming increasingly available at commercial pharmacies and other retail locations. I want to personally thank the many county staff who've worked so hard over the last few days. After we identified that these at-home kits were available for purchase, a team jumped into action with all of the moving parts to serve our community, including the movement of large numbers of supplies, organization of staffing to distribute the supplies, and the building of technology to make this as seamless as possible for all involved. It shows you the ongoing dedication of our county workforce to ensure the health and safety of our community despite this ongoing disaster. Thank you. Good morning, everyone. I just wanted to say a couple of acknowledgments and thank yous and then talk about why this is so important. One is that I wanted to acknowledge Supervisor Joe Simidian, and he isn't able to join us today, but this was an area that he was really looking at the county to continue to play leadership. Second, I do want to just say what Dr. Tong said in a slightly different way, which is this. The people who work for Santa Clara County are really leaving no stone unturned as it relates to how we protect the health and welfare of our community. And just a couple of highlights in terms of how we're addressing the needs for these particular kinds of tests. We're collaborating with even the public safety community so that they specifically had access to these tests sooner rather than later. And we're doing that in part because we recognize that we have a strain on our overall resources based on the fact that we have so many people who are contracting Omicron. So I really appreciate the speed at which the county is operating. The last thing I wanted to say is that iHealth is a local company, and I really want to acknowledge that our staff moved quickly when they saw that those tests were available to make sure they were available to the people who live, work, and play in Santa Clara County. And we can't forget that the federal government also has a website. So if folks don't know about it yet, you can go to covidtest.gov, and be able to get those sent right to your home through the U.S. Postal Service. We're so excited that you're here because we really want to get the word out and recognize that we need to get these tests to every corner of our community. And that's part of the reason we're using promotoras and those that are going door to door to make sure everybody has access. Thank you so much for being here. We'll now take questions for our speakers. We will call you out individually. We'll start with San Jose Spotlight. And please identify who your question is for. Thank you. San Jose Spotlight. My question, I guess, is for Cindy. My question is, right now the federal government and the county are allowing 4 tests. Now, we have families, especially in San Jose, multi-generational families who need more than 4 tests. How are they going to go about that? I think that I'm going to let Dr. Tong respond to that because I don't think it's 4 tests per family. I think it's 4 tests per person. So it's
Yes. Yes. They just need to have Yeah, let her give the specifics so you can get it in here. They just need to have made a specific appointment for each individual that they are picking tests up for. So like we do the testing at the fairgrounds, they would need to show a separate QR code for each of those individuals to get those tests. And let me just add that you may know that here in Santa Clara County, we've had a door-to-door program through most of COVID. They'll be going door to door and making those available to the people right at their homes, so they won't even have to do that if we get to their homes first. So the County Parks Department is the department that chose the sites. They chose 3 county parks based on past successful drive-through events at those parks, and so those parks are Hellier, Marshall Cottle, and Vasona. The amount of tests that are being given per day is based on how many cars they can safely accommodate during their hours of operations. And then we also added a 4th site, which is at Foothill Community College, because we wanted something in the afternoon and evening hours, and our county parks do not have lighting. So we needed a large space that had lighting that would allow us to accommodate that same high number of vehicle traffic, and also allow us to store the kits at the correct temperature and handle all that kind of logistics. So the question was about how are we asking the public to report the results of their at-home antigen tests, and the answer is no. How will you prevent people from using the system who are going to try to get multiple tests? Again, because of the good work of Dr. Tong and her testing portal, which we have been using for over a year and a half, you have to register with that portal and provide your personal information, and that personal information and that QR code will then be checked on site. I think that wraps up the English portion of the media event. We will now move to Spanish, and we'll be available after for follow-up questions. Thank you, everyone. Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Romero-Morales, soy oficial principal de información pública para el Condado de Santa Clara. Esta mañana los oficiales del Condado de Santa Clara acaban de hacer un gran anuncio. El Condado de Santa Clara está ofreciendo un número limitado de pruebas gratuitas de antígenos para la detección del COVID-19. Para aquellas personas que viven, trabajan o van a la escuela aquí en el Condado de Santa Clara. A partir de este sábado, el día de mañana 22 de enero, la gente podrá ir a recoger estas pruebas caseras rápidas de detección de COVID-19. Lo único que tienen que hacer es visitar nuestro sitio web, el cual es sccfreetest.org, donde la gente puede darle clic en el botón que dice agendar una cita para recoger una prueba casera. Y ahí la gente tiene que seguir los pasos, contestar las preguntas que les está haciendo, si tiene síntomas o no tiene síntomas. Y si la gente no tiene síntomas, podrá ir a recoger estas pruebas caseras en las 4 diferentes locaciones que tenemos. Estos esfuerzos durarán aproximadamente por ahora una semana, de sábado a sábado. Tenemos aproximadamente 15,000 citas las que se estarán haciendo disponibles por día para asegurarnos que haya suficiente espacio entre carro y carro. Aquellos que no puedan obtener una cita pueden elegir en nuestros lugares de distribución para recoger en una hora elegida con los primeros espacios disponibles. Hasta esta mañana a las 11 de la mañana nuestra página ya está
lista y la gente ya puede ir en estos momentos para agendar esa cita para recoger sus pruebas. Cada persona recibirá 4 pruebas caseras en total, pero tienen que asegurarse de llevar su comprobante de cita. Lo más probable es que pueda que sea un código QR para que puedan recibir estas pruebas caseras. Para aquellas personas que no tienen carro o que no puedan acudir en un vehículo, también habrá unas mesas disponibles donde la gente puede ir y recoger estas pruebas siempre y cuando tengan comprobante de que hicieron una cita. Las pruebas no están disponibles sin cita previa. Estos esfuerzos son gracias al Condado de Santa Clara. El Condado de Santa Clara compró estas pruebas directamente de la compañía iHealth para poder recibir estas pruebas y hacerlas llegar a nuestra comunidad. Como sabemos, en estos momentos el COVID-19 sigue circulando en nuestra comunidad y mientras empezamos a detectar un descenso en el número de casos, aún tenemos un alto volumen de casos de COVID-19 circulando. Y también sabemos que es muy difícil en estos momentos conseguir citas para hacerse las pruebas y es por eso que estamos proveyendo estos servicios también a nuestra comunidad. Es muy importante recordar que estas pruebas son pruebas conocidas como pruebas de antígeno, las cuales son pruebas rápidas que tienen sus resultados posiblemente hasta en 15 a 20 minutos. También es muy importante que recordar que estas pruebas pueden ser utilizadas para detección de COVID-19, también para terminar su aislamiento después del día 5, y no hay necesidad de que estos resultados sean reportados al Condado de Santa Clara. Las 4 locaciones que tenemos listas para recoger a partir del día de mañana son Haley Park, Marshall Cottle Park, Basona Park y Foothill College. Estas 4 locaciones estarán listas para ser elegidas en nuestra página web. Solamente queremos recordarle a nuestra comunidad que mientras seguimos protegiéndonos de la infección de COVID-19 es muy importante que sigamos usando nuestra mascarilla, mantener ese distanciamiento de otras personas y tratar de evitar multitudes. Una vez más, mi nombre es Ricardo Romero-Morales, oficial principal de Información Pública para el Condado de Santa Clara. Y ahora vamos a pasar al siguiente persona quien va a proveer un mensaje en vietnamés. We have New Hot. Kính thưa quý vị, bắt đầu từ thứ Sáu tuần này, tức là hôm nay, hạt Santa Clara sẽ cho ghi danh để phân phối có giới hạn một số bộ xét nghiệm COVID-19 kháng nguyên tại nhà. Những ai hiện đang sinh sống, làm việc hoặc đi học trong hạt Santa Clara có thể ghi danh trên mạng và sau đó đến một trong 4 địa điểm phân phát bộ xét nghiệm để nhận các bộ xét nghiệm miễn phí này. Những người đang sinh sống làm việc trong quận hạt có thể ghi danh qua trang mạng sccfreetest.org để nhận được 4 bộ xét nghiệm, tức là 2 hộp tại nhà. Và quý vị có thể không thể lấy các bộ xét nghiệm này mà không có hẹn trước. Và cái địa điểm quen thuộc thường dùng để quý vị lên trang mạng tìm những cái địa điểm để đi xét nghiệm thì hiện nay cũng cho quý vị ghi danh để nhận những bộ xét nghiệm này. Và những cái cuộc hẹn này chỉ giới hạn một cuộc hẹn cho mỗi người. Đây là cơ hội rất tốt cho cư dân để được nhận các bộ xét nghiệm kháng nguyên để có thể xét nghiệm nhanh tại nhà. Vì xét nghiệm là chìa khóa để chúng ta biết có bị nhiễm COVID-19 hay không, giúp giới hạn sự lây lan của siêu vi khuẩn và sẽ giúp mọi người trở lại cuộc sống bình thường khi kết thúc thời gian cô lập hoặc cách ly sớm hơn một cách an toàn với xét nghiệm âm tính. Hạt Santa Clara đã quyết định mua và phân phát những cái bộ xét nghiệm này vì các bộ xét nghiệm hiện đang khan hiếm và nhu cầu xét nghiệm hiện đang tăng nhanh trong cộng đồng. Có thêm nhiều bộ xét nghiệm đã được các nhóm hỗ trợ của quận hạt đang phân phát cho cộng đồng bị ảnh hưởng không đồng đều
qua các tổ chức bất vụ lợi cũng như cho các nhân viên tuyến đầu và nhân viên thiết yếu khác. Hơn 15.000 cuộc hẹn sẽ được mở ra từ thứ Bảy 22 tháng Giêng đến thứ Bảy ngày 29 tháng Giêng. Các viên chức quận hạt sẽ tiếp tục theo dõi chương trình này để có thể nới rộng hơn nữa tùy theo các bộ xét nghiệm nhận được và nhu cầu của cộng đồng. Hiện nay có tất cả là 4 địa điểm để lấy hẹn. Quý vị có thể đến Hellier Park ở 985 đường Hellier Avenue ở San Jose, hoặc là Metro Coto Park ở 5283 đường Snell Avenue ở San Jose, hoặc là đến công viên Vasona County Park 333 Blossom Hill ở Los Gatos, hoặc là Foothill College 1245 El Monte Road ở Los Altos Hill. Thì địa điểm này có những cuộc hẹn vào buổi tối cho quý vị. Quận hạt hiện đang khuyến khích những người đã có triệu chứng COVID-19 hoặc đã có xét nghiệm dương tính cần kết thúc thời gian cô lập hoặc cách ly sớm. Hoặc đã có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Khi không thể dùng loại xét nghiệm PCR nhạy hơn, hãy sử dụng xét nghiệm kháng nguyên. Nếu xét nghiệm kháng nguyên là dương tính thì kết quả này nên được xem là có hiệu lực và nên tuân thủ hướng dẫn cô lập. Trong trường hợp đó, quý vị không cần phải đi xét nghiệm PCR tại một cơ sở chăm sóc y tế của quận hạt. Quận hạt cũng nhắc nhở bệnh nhân của tất cả các hệ thống chăm sóc y tế rằng họ có quyền được xét nghiệm COVID qua cơ sở y tế bảo hiểm của họ nếu có triệu chứng hoặc đã có tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19. Xin quý vị hãy lên trang Twitter của chúng tôi để theo dõi những thông tin mới nhất, hoặc là lên trang mạng của hạt Santa Clara hoặc là trang mạng của Sở Y tế để có được những thông tin và những hướng dẫn cần thiết. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi là Như Hạnh, nhân viên truyền thông của hạt Santa Clara. Và tiếp theo đây, xin mời quý vị nghe phần trình bày của Tiếng Hoa. Xin cảm ơn. 大家好，我是圣塔克拉拉县紧急行动中心的 Antigen， 在此向大家宣布圣先最新的新冠消息。由于目前检测剂的不足，再加上社区对于检测剂持续有着极大的需求，圣塔克拉拉县选择购买并分发检测剂给县内居住、工作和上学的民众。民众可以透过 scc.freetest.org 网站来登记，预约已经在今天稍早开始。 每人只限预约一次，预约之后会收到一个二维码，要有二维码才能到以下4个发放站来领取。这个发放站是在 Hellier Park、Marshall Cottle Park、Vasona County Park， 还有是 Foothill College。家用快速检测剂是很好的工具，它可以用来进行快速的检测，及早发现是否感染了新冠肺炎，来避免病毒的传播。 除此之外，对于因为确诊而需要隔离或检疫的人，也可以用家用的检测剂来做检测，以便提早结束隔离或者是检疫。县府持续透过宣导的团队、非营利合作伙伴组织，还有急救人员，提供额外的检测剂给受影响严重的社区。根据可获得检测剂的数量以及社区的需要。 县府官员将评估是否扩大这个计划。在无法取得更敏锐的 PCR 的检测时，可以用抗原检测剂来做检测。如果抗原检测的结果是阳性，那么就应该被认为是有效，并且遵循隔离的指引，不需再去进行后续的 PCR 检测。县府也提醒属于医疗保健系统的民众。 有权要求自己提供方来提供新冠肺炎的检测、预约登记，或者是了解更多的详情，请上圣县网站 scc.freetest.org。最后，祝大家平安健康。Next, Shierry will be providing the statement in Tagalog.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Shierry Mangligot, ang inyong Public Information Officer dito sa Santa Clara County. Nag-aalok ang County ng Santa Clara ng limitadong libre na at-home COVID-19 antigen test sa pamamagitan ng sign-ups simula ngayong Biyernes. Ang County ng Santa Clara ay nag-aalok ng limitadong bilang ng libreng at-home COVID-19 antigen test na may 4 na lokasyon ng distribusyon na magbubukas sa pamamagitan ng batay sa appointment simula ngayong Sabado, January 22, 2022. Sa mga nakatira, nagtatrabaho o nag-aaral sa paaralan sa county ay maaari mag-sign up sa www.sccfreetest.org upang makakuha ng 4 na at-home test. Ang mga makakakuha ng appointment ay maaaring pumili sa isa sa mga lokasyon ng distribusyon para kunin sa napiling oras. Ang mga unang slot ay available ngayong Sabado. Bawat individual ay aatasan ng isang natatanging QR code na dapat ipakita upang makakuha ng test. Ang mga test ay hindi available para sa drop-in basis kung walang appointment. Bawat tao ay makakatanggap ng 4 na iHealth COVID-19 antigen rapid test. Ang mga pick-up site ay idinisenyo para sa drive-thru operation. Gayunpaman, ang mga individual ay maaaring pumunta ng walang sasakyan at kunin ang test hanggat mayroon silang appointment. Mahigit na 15,000 appointments ang naka-schedule sa pagitan ng Sabado, January 22 at Sabado, January 29. Tatasahin ng mga opisyal ng county kung ang programang ito ay palalawakin batay sa pagkakaroon ng test at sa pangangailangan ng komunidad. Ang bawat appointment ay magagawa sa isa sa 4 na lokasyon. Hilliard County Park sa Hilliard Avenue, San Jose, Marshall Cottle Park sa Isnel Avenue, San Jose, Wasona County Park, Blossom Hill Road, Los Gatos, Foothill College sa El Monte Road, Los Altos Hills, at nag-aalok sila ng mga panggabing oras. Inirerekomenda ng county na ang antigen test ay gagamitin para sa may mga sintomas ng COVID-19 o upang tapusin ng maaga ang panahon ng pagbubukod o pagkwarantina para sa mga nasuring positibo o para sa nalantad sa taong may COVID-19 kung hindi available ang mas sensitibong PCR test. Kung ang resulta ng antigen test ay positibo, ito ay dapat ituring na balido at ang naangkop na pamantayan sa pagbubukod ay dapat masunod. Hindi na kailangan sa sitwasyon na iyon para sa isang follow-up na PCR test sa healthcare o county facility. Pinapaalalahanan din ng county ang mga pasyente ng lahat ng healthcare systems na mayroon silang karapatan para sa COVID test mula sa kanilang sariling provider kung sila ay may mga sintomas o nalantad sa isang individual na may COVID-19. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po.